And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got, if not himself? Then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Camino alto. Sí. No, podemos que o xogo donde se controla que esté todo ali, ¿no? Y un foco central desde ali, con un cañón algo de este. Batista, mira. Mira un fregadero. La cocina. Y eso tiene un desagüe seguro. Qué bonito. A lareira, ¿no? Sí, a lareira. Mira, a lareira. Solo de aquí se ve muy bien. Sí. La baixera non tería, ¿no? Sí. Arriba de tu A mano, le daban a mano a la manivela. Le dieron una manivela, ¿sabes? Y estaba el que se había portado mal, decía, venga, dale la manivela. Y si algo hacías en la casa.
Sí, yo. Todo encuadrado, unhas tablas e van fotos de logo a tabla. Hai unha, Carlos, hai unha cousa que xoga a noso favor, creo eu, que é todo o romanticismo que se foi xerando moitos anos con respecto a este mosteiro, non? Sí. Eu creo que a xente ten moita curiosidade por ver que se vai facer, que vai pasar, non o sabía. E iso vai facer que a xente tamén veña a ver que un documento de película, poder estaba hasta, mira ese árbol que está ahí resistindo. Sí. Ese lugar. Pero vamos, temos que movernos moi rápido ahora.